Okay, good afternoon, everyone. Can you all listen me, online students and offline students? Okay. Okay, all of you, any doubts from the last session? Okay, still people are joining. Before that, before the session starts, we'll wait for 5 minutes, but before that, I'll do quick revision on this topics we have covered. So, okay, so we have started about the Oracle database, and we have seen about like the database installation steps in the last sessions. So those who have were joining just today, they may feel little confusion because you have missed a few sessions, 1-2 sessions. No problem. Anyway, you can follow the recording and you can let me know if you have any issues in the next session, or you can join before session 15 minutes time, or after the session also you can wait and ask me. No problem. I'll help you. Okay, so what we have discussed, about like what is database, and how many types of databases are there and how it is useful. Like that we have so we have discussed in the first few 2 demo sessions like what is a database and why we use the database and all. So why we use the database? To store huge amount of data. So it is difficult to store when you want to store a very huge amount. Like, see, if you want to store few people information, like in the classroom, yes, we can store and we can save all the information in a book. Whenever you ask, okay, I can tell the information about them, what course they have joined, when they have joined, how many days they have attended, all I can easily store it. But if they're in company, if you assume any company, any very big company like Infosys, Wipro, IBM, or any company, they will be having lakhs and lakhs of employees. Is it possible for them to store all the information in a book and retrieve whenever they require about their salary, department, bonus, how many hours they are working? Everything it is not possible to maintain manually. So to store such huge information about any company or any organization, we require a database. Database, why we use? To store what? Huge amount of data. Okay, so like this, for storing this huge amount of data, we have many databases like Oracle, MySQL, or PostgreSQL. Like this, we have so many databases. Okay, so throughout your session, what you will be learning, whatever might be the database, you will learn the language commonly SQL and PLSQL. What you will learn? SQL and PLSQL. As you see, we have seen the introduction about database and about the ACID properties and what is the difference between DBMS and RDBMS. In last 2 sessions, we have seen these things. Correct? So now you will be learning SQL and PLSQL in coming full sessions, how to work with the database using these commands. See, I'm telling you can store huge amount of data, you can update and all. How you will do? In the database, the creation, insertion, deletion, updation of all the data is performed using SQL. ఓకే, మనం డేటాబేస్ లో హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు రిట్రీవ్ చేయొచ్చు అంటున్నాం. ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది? త్రూ ద SQL లాంగ్వేజ్. SQL లాంగ్వేజ్ లో ఉన్న క్వరీస్ ద్వారా యూ విల్ ఇన్సర్ట్, డిలీట్, అప్డేట్. ఒక ఎంప్లాయీ జాయిన్ అవుతారు, ఒక డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఇంకో డిపార్ట్మెంట్ కి స్విచ్ అవ్వచ్చు, లేదా హీ మైట్ రిజైన్ ఆర్ హీ మైట్ హ్యావ్ గాట్ ఇంక్రిమెంట్ ఇన్ ద సాలరీ. అప్డేట్ అవ్వాలి కదా, monthly salary వచ్చేటప్పుడు if he has been incremented, his salary has to be updated, then only the admin department can give you the updated salary. So ఇవన్నీ ఎలా perform చేస్తాం? Insertions, deletions, updations with the help of SQL. With the help of what? SQL. So you will be learning about this. So now I will be teaching, as I said, with the Oracle database. So if you are working, if you are having MySQL also, no problem, you can work with same queries. Now if you are learning with Oracle database, if you join a company which is having MySQL database, no problem, same queries will work there also. Database ఏదైనా కానీ కామన్ గా ఉండే లాంగ్వేజెస్ అన్నమాట ఇది. సో ఎందులో అయినా మీరు వర్క్ చేయొచ్చు. Okay, so these are the things we have discussed in the last few sessions. Now I also have told about what are the differences between okay, so I also have discussed about the differences between DBMS and
RDBMS. So what are the differences? Can you tell me any few differences? Anyone from online students? Can you tell me the differences between DBMS and RDBMS? Anyone? DBMs, Yes? Okay. DBMS stores the data in the form of files. Okay. RDBMS data stores in the table. Okay, correct. See, when you are saying database management system, it will store the data in terms of what? Files. Okay, listen. So we have two things here. One is database management system. Other one is what? RDBMS, Relational Database Management System. So in the DBMS, what are the examples we have? Like files. XML, you might have listened, extensible markup language. If you don't listen also, it's fine. It is just used to store and carry the information. మనం ఫైల్స్ చూస్తాం కదా, వర్డ్ ఫైల్, ఎక్సెల్ ఫైల్, పవర్ పాయింట్, ఇలా కొన్ని ఫైల్స్ ఉంటాయి కదా. సో whenever we store the information in files, we call it as like example of DBMS, database management system. Whenever you store the data in tables, we call it as what? RDBMS, Relational Database Management System. So the examples of RDBMS are Oracle, MySQL, and what? Postgre. These all are examples of RDBMS because we always store in tables only. Manam database lo RDBMS follow avutunnamante we store in terms of what? Tables only. What is this DBMS and RDBMS? Means it's a software. It is helping us to store the information in different ways. Got it? So these things we have seen. And also the main important difference, one is like files and tables. What is the other difference we have? Acid properties. So acid properties means what? Atomicity. C means consistency, isolation, and durability. So these are the properties we have. RDBMS will follow this acid properties, whereas DBMS will not follow these properties. So ఈ ఫోర్ ప్రాపర్టీస్, ఈ యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్ ఎందుకు హెల్ప్ అవుతాయి? మెయిన్ గా టు మెయింటైన్ ద డేటా ఇన్ యువర్ డేటాబేస్ ప్రాపర్లీ. అంటే యూ షుడ్ నాట్ do the transaction or store the data inappropriately, incorrect గా ఉండకూడదు. సో మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తాం, ఒక పర్సన్ శాలరీ అప్డేట్ చేస్తాం, పర్ఫెక్ట్ గా అప్డేట్ అవ్వాలి. ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం you see the database, the data should be perfect. The data should be perfect. For example, నేను చెప్పాను కదా ఏటీఎం ఎగ్జాంపుల్, లేదా మీరు ఒక షాప్కి వెళ్తారు, గూగుల్ పేతో మనీ పే చేస్తారు, ఏదన్నా గ్రాసరీస్ కొంటారు. కొన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒక్కోసారి గూగుల్ పేతో ట్రాన్సాక్షన్ చేసినప్పుడు మీ మొబైల్లో ఓకే, మీ బ్యాంక్ లో మనీ డిడక్ట్ అవుతాయి, కానీ ఆ పర్సన్ కి మనీ రీచ్ అవ్వవు. అవునా కదా? ఎవ్రీవన్ మైట్ హ్యావ్ ఫేస్డ్ దిస్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ నెట్వర్క్ ఇష్యూ. సో అట్లాంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ జరగకూడదు. if the network is good, then only you start the transaction. Before starting the transaction only, Google Pay has to inform you that that network is not good, I cannot start the transaction. Either you complete the transaction or don't start the transaction. So these all properties are achieved with what? ACID. Atomicity means that either you start and complete the transaction or don't start it. Okay, when you do follow this rule, you can tell that your table or your application is following the atomicity rule. Got it? So these all properties we have seen in the last sessions: atomicity, consistency, isolation, and durability. Okay, what is durability? Yes, they should be. So they should be, if you tell it should be durability, means there should be no loss of data at any point of time. Suppose a network error వచ్చి కానీ, సిస్టమ్ క్రాష్ అవడం కానీ, ఏదైనా ఇష్యూస్ వచ్చి డేటాబేస్ క్లోజ్ అయిపోయింది అనుకోండి, దేర్ షుడ్ నాట్ బి లాస్ ఆఫ్ డేటా. అంటే ఏంటి? డేటా ఎప్పటికప్పుడు సేవ్ అవ్వాలి. హౌ వీఆర్ సేవింగ్ ఇట్? యూజింగ్ ద కమాండ్ కాల్ కమిట్. వాట్ ఈస్ దట్? కమిట్. కమిట్ అంటే డేటాబేస్ లో మనం రాసే డేటా ఇన్సర్షన్స్ కానీ, డిలీషన్స్ కానీ, అప్డేషన్స్ కానీ ఆటోమేటిక్ గా సేవ్ అయిపోవాలి. సో ఫర్ దట్ వి యూజ్ ద కమాండ్ వాట్? కమిట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్
durability means. Clear? So these all ACID properties are followed by the RDBMS. Okay. And also we have seen about like Oracle database installation in the last session. Did you all install? Try chesara andi? Try chesara asalu? Install ayinda? Working? Is it working? What about you? No, you did not. Today only you started. నిన్న వచ్చారా మీరు? ఓకే. సో ఇన్స్టాల్ ఇట్ బై మాక్సిమం మండే. ఓకే, మండే లోపు ఇన్స్టాల్ చేయండి. సో మీకు ల్యాప్టాప్ లో ఏమైనా ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు, ఆఫ్లైన్ వచ్చే వాళ్ళు ల్యాప్టాప్ తీసుకురండి ఇక్కడికి. ఓకే, బిఫోర్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ నేను కానీ మెంటర్స్ కానీ హెల్ప్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్స్టాల్ యూ కెనాట్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ అండ్ యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్. సో మెయిన్ గా మనకి ఇక్కడ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ అవసరం, క్వరీస్ ఉంటాయి కాబట్టి. నేను చెప్పి చూపిస్తాను, మీకు అర్థమైనట్టే ఉంటుంది. మీరు ఓన్ గా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే మీకు ఏమీ అర్థం కాదు. ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ అంతా కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది. సో ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టుకోండి. ఇన్స్టాల్ అవ్వని వాళ్ళు ల్యాప్టాప్ తీసుకురండి, నేను హెల్ప్ చేస్తాను. ఓకేనండి? ఆర్ మీరు ఇంటి దగ్గర ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోని వాట్సాప్ లో కానీ అట్లా మెసేజ్ పెట్టండి. సో వాట్ ఈస్ దట్ ఎర్రర్ అని. సో వెన్ ఐ ఫైండ్ ఫ్రీ టైమ్ ఐ విల్ రిప్లై టు యూ. ఓకే. So these are the things we have seen in last session so far. Okay, any doubts from last two sessions that we have discussed, online students? Okay. Okay, I said today we are going to discuss about what? Normalization. So normalization is one of important concept in the database. Okay, so what is this normalization and why we are using this normalization? So normalization mainly means what? It is used to remove the redundancies. Okay, it is used to remove mainly redundancies. So what do you mean by this redundancies? See, it means like it will remove the duplicate values and the anomalies. It will remove the duplicate values and the anomalies. So what do you mean by anomaly? Means errors. Any duplication values kani anomalies kani remove cheyadaniki manam normalization అనేది యూస్ చేస్తాం. సో మెయిన్ గా మనం ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక స్టూడెంట్ టేబుల్ కానీ ఏదైనా ఉందనుకోండి. ఓకే, సో ఇట్ షుడ్ నాట్ కంటైన్ ద డూప్లికేట్ వాల్యూస్. ఇట్ షుడ్ నాట్ కంటైన్ వాట్? డూప్లికేట్ వాల్యూస్. డేటా రిపీటెడ్ గా ఉందనుకోండి, ఇట్ విల్ బి కన్ఫ్యూజింగ్ ఫర్ us to access it. See, suppose if you observe this table, okay, this table, can everyone see this table? So if you observe this table here, okay, so consider this table. Here you can see the data was repeated. Yes or no? Okay, so it is not complete గా నార్మలైజేషన్ అప్లై అవ్వాలి అంటే ఒక్కొక్క స్టెప్ లో మనం ఒక్కొక్క అనామలీని రిమూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం, ఒక్కొక్క ఎర్రర్ ని, ఒక్కొక్క రెడుండెన్సీని. సో మెయిన్లీ ద నార్మలైజేషన్ ఈజ్ యూస్ టు రెడ్యూస్ ఆర్ రిమూవ్ వాట్? డూప్లికేట్ వాల్యూస్. టు రిమూవ్ వాట్? Duplicate values. So that is the main reason for introducing the normalization. Okay, and you can ask me అసలు అనామలీస్, ఈ నార్మలైజేషన్స్ ఎట్లాంటి స్టేజెస్ లో మనకు అవసరం అవుతాయి, అసలు అనామలీస్ ఎలా క్రియేట్ అవ్వచ్చు, ఎలాంటి కమాండ్స్ చేసినప్పుడు లేదా ఎలాంటి క్వరీస్ రాసినప్పుడు మనకి అనామలీస్ క్రియేట్ అవుతాయి. అనామలీస్ అంటే నథింగ్ బట్ ఎర్రర్స్. So the first type of anomaly you may get as like insertion anomaly. What is that? Insertion anomaly. So what is this insertion anomaly means? While you are trying to insert data into the table, okay, while you are trying to insert some data into the table, suppose let us say here I am going to create one table here. See all of you, suppose there is a table like this. So in this table I'm having the serial number and I am having the name, and I'm going to have something called what is this course he is doing and what is his mobile number. Like this I have 4 columns.
Okay, now I will be trying to insert some data for an employee or a person, serial number, name, course, and mobile number. Suppose I wanted to insert the age also. Is it possible? I wrote a query to insert serial number, name, course, and mobile number, age also. Is there any column to insert the age? No. So there is a error. We cannot insert. That means there is the insertion anomaly. We are not able to insert the wanted data that we have to the existing table. So such anomalies are called what? Insertion anomalies. Means we get errors while inserting the data into the table. This is one kind of anomaly. So we get error while inserting data into table because of missing column. Okay, missing column. So that is insertion anomaly. And the next one is like updation anomaly. What is that? Updation anomaly. Yes. So what do you mean by updation anomaly? Updation means what? Already there is some data existing in the table. Suppose the serial number 1 and I'm giving name Likita, my name, and then course I'm telling, suppose we are learning like Oracle database, and suppose some mobile number I'm giving, and 2, and there is some other data, something like Sai, and then I'm like HTML or something, and some other mobile number. So now while you are updating, suppose you want to update only the mobile number of Ikita, but if you are missing, there is a chance of updating for all the columns in the table. ఒక table లో 100 columns ఉన్నాయి అనుకోండి, when you are trying to update the column of mobile number for a particular person Likita, okay, if the data is not stored, if it is having some duplicate values, there is a chance of updating all the rows. Yes or no? Instead of updating one mobile number, it may update for all. A chance unda leda? It should not allow that. But if you are updating like that, then we say that there is an anomaly because of updation. There is an anomaly because of updation. So what is updation anomaly? There is a chance of updating unwanted rows. Unwanted rows. Actually you wanted to update a single row or 2 rows, but it is updating complete table. That means what? It is an anomaly. It is an error or not? Yes or no? Is it? So that anomaly is called updation anomaly. And what is the third anomaly we are going to get is deletion anomaly. What is that? Deletion anomaly. So what is this deletion anomaly means? Same thing. Update చేసేటప్పుడు ఎట్లా అయితే మనకి there is a chance of updating multiple columns. Now if I want to delete a column person with name Sai, this column, there is a chance of deleting complete rows. If you're not writing the query properly, there is always a chance of deleting all the data or unwanted data. మీరు ఒకటో రెండో రోస్ డిలీట్ చేయాలనుకుంటే there is a chance of deleting unwanted data. మీకు అవసరమైన డేటా కూడా డిలీట్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. So such anomaly is called what? Deletion anomaly. Okay, so why we get this? When we delete important or unwanted data. So like this. So such anomaly is called what? Deletion anomaly. Okay, these are the types of anomalies mainly that are going to occur in our database. So to solve these anomalies, to avoid these errors, we require normalization. To remove the anomalies, all these anomalies, we require what? Normalization. So normalization is used mainly for what? For reducing the redundancies that occur in the database. Clear? అర్థమైందా అండి? So now how we are going to reduce these anomalies? How we are going to reduce these redundancies? We have different types of normal forms. What we have? We have different types of normal forms. Okay, so completely when you're talking about the normal form, what are the types of normal forms we have? So
First one is like we have like one NF. NF stands for what? Normal form. NF stands for normal form. So these are the types of normal forms. First normal form and second normal form and third normal form, and next we have like boycott normal form, and then you have fourth normal form, and next you have fifth normal form. These are the 5 normal forms we have. Okay, totally including boycott we have 6, but totally we say there are 5 normal forms because boycott is extension to third, like it is simple small change with the third. So mainly these 4 normal forms are important: first, second, third, and boycott normal form. Okay, these are the 4 normal forms we have. Understood? So while performing this normalization, while performing this normal forms and we achieve the normalization, there are some advantages and there are few disadvantages also. Okay, so advantage is what? We will remove the duplicate and unwanted data. We'll maintain the data consistency. So what are the main advantages we have by performing the normalization? Means data will be consistent. Data will be what? Consistent. And there will be no duplicate values. And also data will be integrity. So what do you mean by consistent? At any point of time, the data should be correct. At any point of time, the data should be what? Correct. No duplicate values, that we know. And integrity means what? It should be correct and also it should be properly maintained, saved properly. Okay. So these are the 3 advantages we have with the normalization. In the same way, we have some few disadvantages also because of performing this normalization. That too because of the 4th and 5th normal form. Because when you are doing too much of normalization, there will be splitting of multiple tables and storing so much of data. So that will be one disadvantage with the normalization. Otherwise, because of the first 4 normal forms, we can maintain the data properly. Okay. Understood? Now, let us see one by one all the normal forms. So the first one, first normal form. First normal form. Okay, the first normal form. So what do you mean by the first normal form? See here, the first normal form means it will not allow the multi-valued attribute. First normal form will not allow multi-valued attributes. What it will not allow? Multi-valued attributes. Means see, for a person, ID will be 1, name will be 1. But is there a chance of having 2 mobile numbers? Yes or no? ఒక పర్సన్ కి 2 మొబైల్ నెంబర్స్ ఉండొచ్చు కదా, రెండో మూడో. బట్ if you are storing the data in a table like this, for example, see, 2 mobile numbers or 2 languages he is knowing. సపోజ్ మీకు తెలుగు వచ్చు, ఇంగ్లీష్ వచ్చు, హిందీ వచ్చు, అట్లా మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కదా. సో కానీ మనం స్టోర్ చేసేటప్పుడు పర్సన్ నేమ్, రోల్ నెంబర్, బ్రాంచ్ అండ్ అలా అండ్ ద సేమ్ వే లాంగ్వేజెస్ యు ఆర్ టెలింగ్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్, యు ఆర్ గివింగ్ వాట్? Multiple values. Yes or no? So when you are giving like this multiple values for a single column, for a single person, then it is not in first normal form. First normal form la ela undali? You should not have the multi values for a single value. Okay, multi value attributes are not allowed. So how to solve this problem? How to solve this problem? How to make this into the first normal form? Okay, how to make this into the first normal form? See, I have taken the screenshot of the other table.
See, now you can repeat like this. You can split the table into two tables. సో మనం ఇక్కడ మెయిన్ గా నార్మలైజేషన్ అనేది ఎలా అచీవ్ చేస్తామంటే సింగిల్ టేబుల్ ని మల్టిపుల్ టేబుల్స్ గా స్ప్లిట్ చేస్తాం. వాట్ వి విల్ డూ, we will split the single table into multiple tables. See now here in the first table here we have something called name, roll number, branch and also the language. So here what I'm doing, name, roll number and branch I'm making as one table. Now do you have anything multi-valued here? No. So if you observe, every table will have one column as a primary key. మనం primary key అంటే నిన్న డిస్కస్ చేసాం కదా. What is primary key? No duplicate values. No duplicate values and no null values. అంటే ఇప్పుడు 21, 22, 24 ఉంది. ఏదన్నా వాల్యూ రిపీట్ అయిందా ఇక్కడ? Is it repeated? No. That means, is there any null value? ఏదైనా ఎంటీగా ఉందా ఇక్కడ? No. So this rule number is what? Primary key. What is this rule number? Primary key. So now to remove the multi-valued attributes, we have split the table into two separate tables. Now this table is in what? First normal form. And in the second table, we are writing 21, 22 and all. Again 21% is knowing Telugu and English, 22% is knowing English and Hindi. Don't consider this. This is having still dependencies. Then inka manam normalize cheyali. But first normal form loki ravadaniki we have split the table. Now we can tell this table is following first normal form. Understood? So first normalization ante enti, to remove the anomalies and the redundancies. So oka table first normal form lo undi అని చెప్పాలంటే ఏంటి, it should not have multi-valued attributes. It should not have what? Multi-valued attributes. If you consider this table now, I am giving two mobile numbers 1 2 3 4 and I am giving again 5 6 7 8 like this. Now is this table in multi-valued attribute? Is in first normal form? No. So అప్పుడు ఏం చేయాలి నేను, సీరియల్ నెంబర్ నేమ్ కోర్స్ ఒక టేబుల్, అగైన్ కోర్స్ అండ్ మొబైల్ నెంబర్ ఒక టేబుల్. సో అట్లా మనం చేసినప్పుడు ఫస్ట్ టేబుల్ విల్ బి ఇన్ ద ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్. అండర్స్టూడ్? అర్థమైందండి అందరికి వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్? ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ మా అబౌట్ ద ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్? Okay, what is the TBMS software? Yes, you have answered the question. Okay, long back. No domain change. Yes. Okay. So is it clear everyone? Online and offline students, అర్థమైందండి? ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ లో ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? The table data should not have the multi-valued attributes. Table data should not have multi-valued attributes. So that is the first thing you have to follow. సో సేమ్ థింగ్ ఐ హ్యావ్ ద డాక్యుమెంట్ ఆల్సో. జస్ట్ ఇది పిక్చర్ వైజ్ అయితే మీకు క్లియర్ గా ఉంటుందని చూపించాను. సో ఐ విల్ సెండ్ దిస్ నోట్స్ ఆల్సో అబౌట్ ఇన్సర్షన్, డిలీషన్. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ప్రతి కాన్సెప్ట్ గురించి దే యూ హ్యావ్ ఏ నోట్స్, సో యూ కెన్ ఫాలో దట్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ లైక్ వన్ బై వన్ ఆల్ ద నార్మల్ ఫార్మ్స్. So we have seen about the first normal form. So we tell a relation will be in first normal form if it contains an atomic value. Atomic value ante itla multi valued undakodu, single value undalanamata. Atomic value means what? Single value. It should not, any attribute of the table cannot hold the multi values more than one value. It should be always a single valued attribute. Okay, same నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఇంకొక టేబుల్ కూడా ఇచ్చాను to convert. You can just go through that. And the next we are going to talk about second normal form. Okay, so second normal form. So what do you mean by second normal form? Okay, anything if you want to tell if a table has to be in the second normal form means first it has to be in first normal form.
ఓకే, ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకే, ఒక టేబుల్ ని మనం సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ లో ఉంది అని చెప్పాలంటే ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ రూల్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. అంటే దేర్ షుడ్ బి నో మల్టీ వాల్యూడ్ attributes. That the first rule. And what is the second rule is like all non-key attributes are fully functionally dependent on the primary key. And what is the next rule? Okay, so I will explain this with the picture. There should be no partial dependency. So how we are going to achieve this? See here. So if you're considering this table like a name, roll number, and then branch, okay, you have the table like this: name, roll number, and branch, and also roll number, and you also have the languages known. So like this, we have one more table. I will show you for the second normal form. Okay, see here, this is a table. Teacher is there. So first of all, is it there in first normal form or not? Tell me. First normal form ante enti? Single column ki multi values undakodu. It is not there like that. You are having duplicate values. We did not tell that duplicate values should not be there for the first normal form. First normal form ki enti? Single value ki multiple values undakodu. Yes, we don't have like that. Values of the teacher ID is repeated. Yes, this is duplicate values. But is this in first normal form or not? Yes, it is there in first normal form. And if you observe here, teacher ID, subject, and teacher age. Okay, so for every table, we should have a primary key. What is that? Primary key. So what will be the primary key generally? If you observe here, based upon the subject, the teacher ID was there. Or also every teacher is having what? Age and the teacher ID. So teacher ID 25 and 25. It is repeated, and both the same teacher ID was teaching what? Chemistry as well as what? Biology. And the age is also repeated. Okay, age is also repeated. It can be duplicate. You can have same age. బట్ ఇట్లా మల్టిపుల్ టీచర్ ఐడీస్ ఎంత మందికి ఉన్నాయి? It is repeated. So what we can do here, it is dependent upon the teacher ID. Subject అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయింది? For the teacher ID. So to make this as a second normal form, we have to again split the table. So first we are splitting the table for teacher ID and what? Teacher age. So teacher ID 25 and the age. Teacher ID 47 and the age is what? 35. And 83 and then 38. So like this we will split the table to avoid the duplication of the data. So ఇప్పుడు 25 ID ఉన్న టీచర్ కి సేమ్ ఏజ్ ఉంటుంది డెఫినెట్లీ, సేమ్ పర్సన్ కాబట్టి. ఐడి అనేది యూనికా కాదా? సో రిపీటెడ్ గా డిస్ప్లే అవుతుంది. బట్ వాట్ ఈస్ ద యూనిక్ కాలమ్ హియర్? అంటే సేమ్ గా ఉన్న పర్సన్ ఏంటి? ఐడితోనే కదా ఐడెంటిఫై చేస్తాం. మల్టిపుల్ పీపుల్ కి సేమ్ నేమ్ ఉండొచ్చు. సో మీ ఐడి 25 అనుకోండి, మీరు కంప్యూటర్స్ చెప్పొచ్చు, సైన్స్ చెప్పొచ్చు, సోషల్ చెప్పొచ్చు. సో కానీ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ స్టోర్ అవుతున్నాయి కదా. సో టు మేక్ ఇన్ టు ద సెకండ్ నార్మల్ ఫార్మ్, వాట్ we will do? We will make teacher ID and the teacher age as one column, and teacher ID and subject as one column, one separate table. Now we are splitting the table and we are reducing the dependency and duplication values. Okay, so to make this in the second normal form, it should be in first normal form, and also it should not be having the duplicate data. It should not be dependent upon the non-primary key attribute. Understood? Now this is in what? Second normal form. There should be no partial dependency on other columns.
Okay, so here if you observe the table, this is the first table. Subject is dependent upon the teacher ID, and again age is also dependent upon teacher ID. Two columns should not be dependent upon the same thing. So that is the reason we are splitting the table. Now this table is what is in second normal form. Understood? So first second normal form అవ్వాలంటే the first normal form satisfy అవ్వాలి. Multi valued attributes ఉండకూడదు, and there should be no partial dependency with multiple values. So now we can say this is what, this is in second normal form. Is it clear everyone? Can you all hear me? So ఏదైనా doubt ఉంటే you can ask me, both online and offline students. Yes, yes. And next, when we are talking about the third normal form, it should be in second normal form. Third normal form lo undali ante enti, second normal form lo undali. Ante it should satisfy first and second both. Appude manam third normal form gurinchi ఆలోచించొచ్చు. So when you want to make a table as a third normal form, it should satisfy 1 and 2. Okay, so if the table in second normal form, then only we can check for the third normal form. So to make any table as a third normal form, if you want to make the table as a third normal form, what is the first rule? It should be in to second normal form. సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ లో ఉండాలంటే ఏంటి, ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ కూడా ఉండాలనే కదా అర్థం. సో థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్ కి ఫస్ట్ రూల్ ఏంటి, ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ద సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద అడిషనల్ రూల్ for the second to be in the third normal form? It should not contain any transitive partial dependency. It should not be having any transitive partial dependency. And mainly this third normal form is also used to reduce the data duplication, okay, and to achieve the data integrity. So how, we will see with the example. So transitive partial dependency ante main ga entante, you should not have for the non primary key attributes. oka table lo primary key attribute untundi, నాన్ ప్రైమరీ కి అట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది, అవునా. ఐడి అనేది జనరల్ గా రోల్ నెంబర్ కానీ ఐడి కానీ ప్రైమరీ కి అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. Okay, so for non primary key attribute, we will, it should not dependent, two or more non primary key attributes should not be dependent upon each other. So how it is, we will see through the example, see through the picture. See now, first, okay, consider this table. We have a name, roll number, branch and fee. See now, tell me what is the primary key in this table? Roll number, correct. So what is the primary key here? Roll number. Roll number batte kada name. Ipudu my name ni call cheyalankondi, two or more people can have same name. How I will call you? By the ID. Meek ID istaru kada andarki. So by the ID. ID ante nothing but what here? Roll number kinda consider cheyochu manam. So what should be the unique value here? Primary key is what? Roll number. So now the name is dependent upon what? Primary key attribute, roll number, and keep that aside. Now there is the branch and fee. So మీరు ఏదన్నా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కానీ ఏదన్నా ఇన్స్టిట్యూట్ లో కానీ ఒక కోర్సుకి జాయిన్ అవ్వాలనుకోండి, ఫీజ్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? బ్రాంచ్ మీద, అవునా కదా, బ్రాంచ్ మీద. సో జనరల్ గా డిపెండ్ అయి ఉండాలంటే మీ డేటా ప్రైమరీ కీ మీద డిపెండ్ అయి ఉండాలి. ఈ రెండు కూడా బ్రాంచ్ ఫీ అనేది ఏంటి, నాన్ ప్రైమరీ కి అట్రిబ్యూట్స్. కానీ ఫీ అనే ఒక నాన్ ప్రైమరీ కి అట్రిబ్యూట్ బ్రాంచ్ అనే నాన్ ప్రైమరీ కి అట్రిబ్యూట్ మీద డిపెండ్ అయింది. సో ఇట్ షుడ్ నాట్ బి లైక్ దట్. ఓకే, సో ఒక టేబుల్ థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్ లో ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ సాటిస్ఫై చేయాల్సిన రూల్ ఏంటి, ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్. అండ్ నెక్స్ట్ రూల్ ఏంటి,
there should be no dependency between the non-primary key attributes. So ఇట్లా నాన్ ప్రైమరీ కి అట్రిబ్యూట్స్ మధ్య డిపెండెన్సీ ఉండకూడదు. ఫీజ్ ఇప్పుడు మీ ఫీజు దేని మీద డిపెండెంట్ అయింది? కోర్స్ మీద. అట్లా డిపెండ్ అయి ఉండకూడదు. టేబుల్లో డేటా రోల్ నెంబర్ ప్రైమరీ కీ అయితే రోల్ నెంబర్ మీదే డిపెండ్ అయి ఉండాలి. ఇట్లా నాన్ ప్రైమరీ కి అట్రిబ్యూట్స్ ఒకదాని మీద ఒకటి ఇట్ షుడ్ నాట్ బి డిపెండెంట్. నౌ ఫీజ్ ఇస్ డిపెండెంట్ అపాన్ ద కోర్స్. మీరు సిఎస్సి సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మీ ఫోర్స్ 30,000 ఉంటుంది, లేదా డిఎస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మీ ఫీజ్ 10,000 ఉంటుంది. అంటే ఏమైంది? మీరు సెలెక్ట్ చేసుకునే కోర్సుని బట్టి మీ ఫీజ్ అనేది డిపెండెంట్ అయి ఉంది. సో టూ నాన్ ప్రైమరీ కీ attributes should not be dependent upon the each other. So this table is in second normal form and first normal form. If you observe, there are no multi-valued attributes and there is no duplication of the primary key also, but it is not following the third normal form. So how to achieve this? Again, we will split the table. Throughout the normalization, to reduce the redundancy and anomalies, we will make the tables into multiple tables. Manam tables ni split chestam. So now what we are doing? Roll number, name and branch. Now branch or name both are dependent upon what? Roll number. And next, branch and fee we are making as what? Separate table. So by this one, sir. Yes, sir. So now, yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. So now, like this branch, fee and this name, roll number and branch. So we are splitting the tables into two multiple tables. Okay. So branch and fees మనం separate table చేసాం. So because of that, what we are doing? We are removing the redundancy of two non-primary key attributes are dependent. Understood? Clear? So manam remove chesama redundancy. Like this we will split the table. Now we can tell our table is in third normal form. Understood? So first rule enti? It should be in what? Second normal form. And what should be the second rule? There should be no partial dependency, or we can say there is no transitive dependency. There should be no transitive dependency. That means non-primary key attributes should not be dependent on each other. Okay, so like this we can have non-primary key attributes should not be dependent on each other. So then we can say the table is what? In the third normal form. Got it? Understood, everyone? Clear? Online students, anyone have any issue? Are you able to follow? Is it clear everyone about the third normal form? అర్థమైందండి? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? You can ask me. So you can go through the notes also, and tomorrow when you come, if you have any issue with any topic, you can ask me tomorrow. Once again, I can repeat with different example. Okay, so now this table will be in the third normal form. Next, I said, right, boycott normal form. Boycott normal form means what? It is an extension to the third normal form. Okay, definitely if you want to tell a table is in the boycott normal form means it should be in 3NF. That is common. Meer normalization lo prati normal form ki kuda dani previous normal forms anni kuda satisfy avvalsinde. Okay, now here if you want to tell a table is in boycott normal form, then what it should be? It should be first in the third normal form. And next, see here, if you observe this table, we have like roll number, student name, branch ID, and then what? Branch name. So now roll number and student name are what? X and Y columns laga consider cheskunte, student name is dependent on what? Roll number. And again, branch ID and branch name are there. Cheppan kada like third and boycott normal form same ga untayani.
So now branch ID and branch name are there. These two are what? Again interdependent. Yes or no? Based upon the branch ID, branch name will be there. Here two branch names are there repeated. Yes or no? CSC. Sai is there one person. His branch ID is 121. There may be one more person, Raju. His branch ID is also what? 121. Repeat ayinda leda? Because his branch name is same. అంటే ఇప్పుడు మల్టిపుల్ పీపుల్ ఉంటారు, మీరు ఇద్దరు ముగ్గురు సేమ్ బ్రాంచ్ తీసుకోవచ్చు కదా. ఎస్ ఆర్ నో? సో దీస్ ఆర్ లైక్ బ్రాంచ్ ఐడి అండ్ బ్రాంచ్ నేమ్ ఆర్ ఇంటర్డిపెండెంట్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ డూప్లికేట్ డేటా, అగైన్ రిపీటెడ్ డేటా వస్తుంది మనకి. సో టు రెడ్యూస్ దిస్ రిడెండెన్సీ and we will make this branch ID as one again super key. Super key means like a primary key. So again మనం ఏం చేస్తాం, టేబుల్స్ ని స్ప్లిట్ చేసి we will be writing like separately. Roll number and student name as one table, and then branch ID and the branch name as one separate table. Then we can tell that this table is in what? Boy code normal form. Got it? So like this we can make it. So you should not have two primary key values. So we will make like this: roll number and student in one table, and branch ID and branch name in one table. So we will be considering this as one super key, and based on branch name is dependent upon what? Branch ID, and student name is dependent upon what? Roll number. Ante ఒకే టేబుల్ లో two primary key attributes లాగా ఉండకూడదు, సింగిల్ primary key attribute ఉండాలి. Understood? So because of that manam tables ni separate chesi dependent చేస్తున్నాం. Understood? So now the table is in what? Boy code normal form. Is it clear everyone? So రేపటికి 4 నార్మల్ ఫార్మ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి, జస్ట్ అర్థం చేసుకోండి. నెక్స్ట్ రేపటి సెషన్ లో మనము రిమైనింగ్ 2 నార్మల్ ఫార్మ్స్ చూద్దాం, లైక్ 4th అండ్ 5th నార్మల్ ఫార్మ్. ఎట్ ఏ టైం కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది. సో డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? So for what is first normal form? To a table to be in first normal form, it should not have a multi-valued attributes. And to be in second normal form, there should be no partial dependency. And in the third normal form, there should be no transitive dependency. And that means what? Two non-primary key attributes should not be dependent upon each other. Boy code normal form means it is extension of the third normal form, and there should not be two primary key attributes dependent like this. So we are splitting the table. So main ga manam normalization achieve cheyadaniki tables ni split cheskuntu veltam anamata, multiple tables laga. So disadvantage em avutundante number of tables ekkuva ayipotayi split cheyadam valla. So మనకి ఇంటర్లింకింగ్ అంతా కష్టం అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ డిసడ్వాంటేజ్ వీ హ్యావ్. ఇలా రెడ్యుండెన్సీస్ ఓకే, 4th బాయ్ కోడ్ నార్మల్ ఫామ్ వరకు ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకా రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ వెళ్లే కొద్దీ దేర్ విల్ బి మోర్ టేబుల్ స్ప్లిట్టింగ్. సో దట్ ఈస్ వన్ డిసడ్వాంటేజ్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ ఫైన్. ఓకేనా అండి? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో ఎనీ డౌట్స్? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీవన్? Online students, do you have any doubts regarding this? So remaining 2 normal forms manam repat session lo chuddamandi. So I'll share the notes anyway. I'm forgetting to ask for the Google Classroom today. For sure I'll ask. And all of you, did you install and did you get ila ochindandi meeku database? So once who missed yesterday's session, I'm telling you again how to install it. Those who want to listen that, they can stay in the session, others can leave the session. So kotta vallaki okkari online and offline, who are new, they can see. So how to install it? Open any Google Chrome page you have, and here you have to type Oracle Express Edition 20C download like this. Okay, and here select this, and then you can click on this based upon your ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అంటే మీది విండోస్ అనుకోండి, విండోస్ సెలెక్ట్ చేయండి. లైనెక్స్ అయితే లైనెక్స్, అది కూడా 64 బిట్టా ఏంటో చెక్ చేసుకోండి. దెన్ వన్స్ యూ డౌన్లోడ్ ఇట్,
it will be available in the downloads folder. అంటే నేను ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేశాను అందుకని మళ్ళీ చేయట్లేదు. సో it will be in the Oracle like this. So first to install it, you have to first extract it. What you have to do? Extract it. Extract అంటే ఏంటంటే మనకి బండిల్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు జిప్ చేసి పెడతాం అన్ని టుగెదర్ గా. దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయటం అంటే అన్జిప్ చేయడం అనమాట. అన్ని ఫైల్స్ తీస్తాం మనం. అండ్ వెన్ యూ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇట్ you will be having the files available. See, itla manaki extract చేసినప్పుడు you can see the files like this. నేను ఇప్పుడు extract చేయలేదు, already have extracted to some other folder. Then you have to double click the setup file. extract చేయకుండా ఇలా ఓపెన్ చేసి setup file క్లిక్ చేయకండి. రైట్ క్లిక్ చేసి మీకు మీ సిస్టమ్ లో ఇష్టమైన ఫోల్డర్ లో సేవ్ చేసుకొని then you have to double click the setup file. So when you double click the setup file, it will install in your computer. So install చేసేటప్పుడు మీకు it will take some time. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే those who have installed already, it will take little time. Database అంటే it stores huge amount of data కాబట్టి it will take little time. So while installing, the username will be fixed, but the password you have to enter. మీరు ఎంటర్ చేయాలండి. ఓకే, సో మీరు పాస్వర్డ్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఎంటర్ చేస్తే అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ టైం మీరు లాగిన్ అవ్వాలి అంటే ఆ సేమ్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి. By that you will complete your installation. So then, as I said, I will share the screenshots. I think I did not share. So our screenshots చూస్తూ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. And once you have installed it, you can go to the SQL Plus like this. మీరు కనుక ఇన్స్టాలేషన్ పర్ఫెక్ట్ గా జరిగితే మీరు సెర్చ్ లోకి వెళ్ళినా స్టార్ట్ లోకి వెళ్ళినా then if you type SQL, you can see like this a prompt. Yes or no? Then you click open. And open చేసినప్పుడు యూజర్ నేమ్ ఏమవుతుందంటే సిస్టమ్ అని ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద యూజర్ నేమ్? సిస్టమ్. బై డిఫాల్ట్ సిస్టమ్ ఆర్ సిస్ అని ఉంటుంది. మీకు ఇన్స్టాలేషన్ చేసేటప్పుడు చూపిస్తుంది దిస్ ఈస్ ద యూజర్ నేమ్ అని. అండ్ దెన్ పాస్వర్డ్ ఏంటంటే మీరు ఇచ్చినది. అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ మోర్ సెక్యూర్డ్. ఇట్ విల్ నాట్ షో యూ డాట్స్ ఆర్ స్టార్స్ ఆల్సో. మీరు ఎన్ని లెటర్స్ టైప్ చేశారు అనేది కూడా తెలియదు. ఓకే, సో దెన్ ఇఫ్ ఐ గివ్ కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ ఇట్ విల్ లాగిన్. ఓకేనా అండి? సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. ఇన్స్టాల్ చేయండి. రాని వాళ్ళు లేపు ఒకసారి ల్యాప్టాప్ తీసుకొచ్చినా లేదా మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పినా నేను దానికి సొల్యూషన్ చెప్తాను. ఓకేనా అండి? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే దెన్ విల్ కంటిన్యూ ఇన్ టుమారో సెషన్. స్టిల్ ఏదైనా కొత్త వాళ్ళు జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే వెయిట్ చేయొచ్చు. రిమైనింగ్ పీపుల్ కెన్ లీవ్ ద సెషన్.